Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Normally, if any person dies in a railway accident, the railway will grant 8 lakhs as compensation for the untoward death. For that, we know the tactics adopted by the advocates. I don't want to tell you right in the morning itself. Anyway, so the Honorable Supreme Court of India it is a decision given by the Honorable High Court of Telangana in our case, Prakasham District case, while deciding the case of Nookala Venkateswarlu versus Union of India, represented by the General Manager, South Central Railway, Secunderabad, in criminal appeal number 1156 by 2017 on 12th April 2022. Single Judge G. Anupama Chakravarti of Telangana High Court held that the railways are not liable if the passenger dies of his or her own negligence. No collective, his own negligence. So, this is the decision. Normally, we are under the impression that whatever be the reason, if the person dies under the railway track, railways are responsible for paying the so-called compensation under section 124A of the Railways Act also. We will come to that section later. Right. Now, before that, let us go into the facts of the case. Since it happened in Prakasham district, Telugulo మాట్లాడుకోవడం బెటర్ అనుకున్నాను. సో చనిపోయిన అతని పేరు లేకపోతే ఇతని పేరు నూకల వెంకటేశ్వర్లు ఈయన చనిపోయారు ఆల్రెడీ. సో ఆయన కేసు వేశాడు. రైట్. జరిగింది ఏంటంటే ఆన్ 6/5/2008 నూకల వెంకటేశ్వర్లు అండ్ అదర్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి హౌరా. తిరుపతి నుంచి వస్తూ ఉన్నారు. వచ్చిన తర్వాత సింగరాయకొండ స్టేషన్లో రైలు దిగారు. మీ అందరికీ తెలిసండి, సింగరాయకొండ స్టేషన్లో ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్ యువతల, సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక 100 అడుగుల అవతల ఉంటుంది. చాలా డిస్టెన్స్ పెట్టారు. ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు తెలియదు. నవ్వొస్తుంది పోయి చూసినప్పుడల్లా. నార్మల్గా ప్లాట్ఫామ్స్ పక్కన ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దిగినోడు అటు పరిగెత్తను, అక్కడ దిగినోడు రైల్వే ట్రాక్ దాటుతూ వెళ్తుంటారు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్. నూకల వెంకటేశ్వర్లు ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది తిరుపతి హౌరా ఎక్స్ప్రెస్, హీ వాంటెడ్ టు గో టు కందుకూరు విచ్ ఈజ్ హిస్ నేటివ్ ప్లేస్. సో కందుకూరు వెళ్ళాలంటే మెయిన్ ప్లాట్ఫామ్ రావాలి. దానికి రావాలంటే ట్రాక్ అడ్డం మీద వస్తున్నాడు. ఇన్ ద మీన్ వైల్ నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్ కేమ్ ఫ్రమ్ కావలి సైడ్, అటు నుంచి వస్తుంది. వితౌట్ బ్లోయింగ్ హార్న్, ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సడన్లీ ఇట్ ర్యాన్ ఓవర్ హిమ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది జరిగిపోయింది. So he died. On the spot he died. So people felt sorry. Okay, post-mortem, railway police అంతా జరిగింది. Now as regards compensation, they filed a case of negligence on the part of the railways. నార్మల్గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. They claimed, so ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆన్ సీయింగ్ ద ట్రైన్ ద డిసీజ్డ్ నూకల వెంకటేశ్వర్లు, ఈ యాక్చువల్ నూకల వెంకటేశ్వర వైఫ్ మదర్ అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఆడామ కూడా చనిపోయింది. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ మేబీ నూకల వెంకటేశ్వరమ్మ అయి ఉండొచ్చు. కేసులో మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం మనం. నేను చూసి నూకల మీ వెంకటేష్ అనేది పేర్లు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆడాలి, జాగ్రత్తగా వినండి వచ్చి ఒకసారి. ఐఎమ్ సారీ, కేసులో ఒకసారి కరెక్ట్గా వాళ్ళ అబ్బాయి మరి ఎవరు వేశారు. రైట్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ హర్ శారీ అబ్స్ట్రక్టెడ్ ద మూమెంట్. ఆన్ సీయింగ్ ద ట్రైన్ షీ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్. సడన్గా వెనక తిరగాలి, కానీ చీర పట్టేసింది, పడిపోయింది. అండ్ she died on the spot. So they claimed a compensation of 8 lakhs. So railway tribunal, they dismissed. Whose fault is it? Railways are not at fault. You would have gone to the platform, other side మీరు వెళ్ళి ఉండాల్సింది. మీ తప్పుకి రైల్వేస్ ఎందుకు బాధ్యత చేస్తారంటే కాదు, ఇట్ ఈస్ ద నెగ్లిజెన్స్ అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళ మీద వేశారు. అల్టిమేట్లీ ఈ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ మీద దెన్ దిస్ రైల్వే 8 lakhs రైల్వే ట్రిబ్యునల్ డిస్మిస్డ్. దెన్ ట్రిబ్యునల్ passed the order without appreciating evidence in the right perspective అని చెప్పి now these people, Nookala Venkateswarlu and others, they approached the Honorable Supreme Court of India, this Railway High Court of Telangana. Right, please remember, here High Court of Telangana is also of the same opinion. Whose fault it is? It's not accident. See, when you are actually unmanned level grade అయినా వెళ్తుంటే ఓకే, to some extent it is excusable, but here
She wanted to cross the railway track in order to go to Kandukur, which is not a correct way. మీకు తెలియకపోవచ్చు, మేము చిన్నపిల్లలప్పుడు మేబీ ఇన్ ది ఇయర్ 1969 కదా 65లోనే మేము ట్రైన్లో వెళ్ళేవాళ్ళం. పల్లెకోనని మా విలేజ్ నుంచి వీ యూస్ టు గో టు రేపల్లి. నార్మల్గా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆ కాలంలోనే టికెట్లెస్ ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు. సాల్మన్ స్క్వాడ్ అని ఆ స్క్వాడ్ వస్తే భయపడేవాళ్ళం. అఫ్కోర్స్ నేను కొంచెం మరి ఎందుకో తెలియదు సిన్సియర్గా మరి టికెట్ లేకుండా వెళ్ళేవాడిని కాదు. ఎనివే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అక్కడి నుంచి రేపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలంటే కొత్తగా ఆర్టీసీ పెట్టారు, 60స్లో ఎప్పుడు పెట్టారు, అది 65లో. ఇవి వాంట్ టు క్యాచ్ ఏ బస్, మీరు ఏం చేయాలంటే రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ కాకుండా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ వెళ్ళాలి. వెళితే పోలీసులు పట్టుకుని ఆ కాలంలోనే ₹2 జరిమానా విధించేవాడు. అలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా చేయాలి. సరే చేశారు లేదా మనకు అనవసరం. సో షీ హర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎట్ ఫాల్ట్. For her fault, definitely railways cannot be held liable. ఇక్కడ సెక్షన్ 124A of the Railways Act దీనిలో ఏం చెప్తుందంటే రైల్వేస్ ఆర్ లయబుల్ టు పే కాంపెన్సేషన్ for an untoward accident. That means the person should be a bona fide passenger. Here definitely she was a bona fide passenger. She has got a ticket. She was coming from Tirupati to Howrah. But here whose fault it is? It is her own fault. She wanted to quickly go to Kandukur by crossing the railway track. In the meantime, we can't expect when a train comes. That too, electric train. They have written in the company, without blowing horn, it came and hit her. But it is not true to suggest that normally electric train sound you don't hear. Definitely they will blow the horn. But since this woman is in a hurry to go, then on seeing the electric train, she wanted to take a U-turn, but her saree obstructed her, due to which he died. No doubt. We feel sorry for the loss of a valued life. But at the same time, when you yourself are negligent, the railways cannot come to your rescue. No compensation by the railways. So good judgment. We can't help. No doubt we have sympathy for her, but she can't get compensation. So please remember, very good case decided by Telangana High Court. So in the beginning, I'm sorry I told that it is Supreme Court. It is decided by Madam G. Anupama Chakravarti of Telangana High Court itself very recently. Please read the judgment, and if any advocate representing the railways is there, definitely you are welcome. You can see the judgment, you can cite it in other case also. Right? With this, I am stopping. Thank you very much.